VAWA process today. Así es, hola a todos, hola a todas, ya saben, hoy vamos a estar hablando de increíble VAWA. Por favor, quédate, hoy tenemos más información nueva, no se va a repetir, es nueva información. Now, in case you're new here, you guys may not know this, but I'm obsessed with VAWA. Así es, y en caso de que seas nuevo o nueva, bienvenidos, bienvenidas, estamos obsesionados con VAWA, entonces vas a estar recibiendo mucha información. I mean, truth be told, I'm obsessed with any option that helps people get papers that does not require them to spend a lot of time apart from their family members, because I have personally spent many a Christmas, many anniversaries, many birthdays, very important stuff separated from my husband when he was in various wars in the Middle East because he's in the military. And every Christmas, I look back at my Facebook memories and I look at my kids' first Christmas. And my first kids were twins. And they were 7 months old. They were just finally able to sit up without like falling over again. And I have a picture of my husband FaceTiming with them from Afghanistan, which is kind of remarkable that we have technology now to do that because, of course, 10 years ago we didn't. And I guess this was almost 10 years ago because it's been 9 years. And I see those photos and I think, I remember how hard that season was for me. And it was a very short season. And anytime I talk to our clients and we maybe have to send them out of the country to Ciudad Juarez, for example, to consular process, I want to go through and make sure that there are no other ways that potentially are available to them in case they want to try to fix without leaving. And VAWA is one of those ways that we found over and over and over that things within our relationships, none of us have a perfect relationship with our spouses, with our kids, even with our parents. And so the reason I love VAWA so much is because it has unlocked the door for so many clients. And I want to talk about the process today because the process is so invigorating. Así es, y bueno, ya te irás dando cuenta si eres nuevo o nueva aquí, que estamos obsesionados, obsesionadas con las opciones que le ayudan a nuestros clientes a pasar el menor tiempo posible, si es que es posible que nada, alejados de sus familias. Es algo que es nuestra misión personal. La abogada, su esposo, estuvo en la milicia por años y tuvo algunas navidades, cumpleaños, aniversarios, fechas importantes separada de él. De hecho, la primera temporada navideña de sus gemelas, que fueron sus primeras hijas, fue con su esposo haciendo FaceTime desde Afganistán. Entonces, entendemos la situación de la separación familiar. Entonces, siempre que nos encontramos con un cliente que tal vez tiene que ir a Ciudad Juárez, nos aseguramos de revisar todas las opciones que podrían ofrecerle algún alivio sin salir, y una de esas opciones resulta ser VAWA, y es de lo que vamos a estar hablando hoy. Yeah, I mean, I love VAWA so much that I did a TED Talk about it. We write weekly in a magazine. We write letters to our clients answering their questions about VAWA. We do this weekly show where sometimes, not every time, but like for the month of January, we're talking about VAWA. And I have seen it help hundreds and hundreds of people who, especially folks who they had been told that it was just never going to happen for them because they only have a child who's a US citizen. They don't have anybody else, like a spouse or a parent. And so they were told, no, this is never from other attorneys and maybe other notarios, or maybe they Googled and they found the answer themselves. They've been told this when in reality, there's this other option called VAWA. Así es, y estamos tan obsesionadas con VAWA que hablamos en este show semanal. Tenemos bastantes videos, te escribimos en la revista Qué Calor, donde recibimos preguntas, y creamos bastante información porque creemos que es un excelente recurso del que no hay suficiente información. Muchos de nuestros clientes les dijeron que no, que nunca iba a suceder antes de conocer VAWA, y esto ya está pasando. Ninguna relación es perfecta y lo que queremos es encontrar esa solución que te permita estar cerca de tu familia, agarrar tus papeles, no tener que salir y pues básicamente encontrar esta solución maravillosa llamada VAWA.
Yes. So let's talk about the process because it can feel like a long process, but in the grand scheme of immigration, it's actually really short. Ujú, y vamos a hablar del proceso de VAWA, cómo se ve, cómo funciona, y puede ser que al principio creas que es mucho tiempo, pero digamos, en lenguaje de inmigración, este es un periodo muy corto. So there's kind of three main phases. I'll describe the phases and then we'll deep dive into what each phase means. Entonces, hay, digamos, general, 3 fases. Entonces, vamos a hablar rápido de las 3 fases y luego vamos a entrar en los detalles de cada fase. So the three phases are preparation, waiting, and finalization. Entonces, las 3 fases son preparación, tiempo de espera y finalización. Okay, so the first phase, preparation, in my firm, and probably in many other places as well, is usually a couple of months long because we work directly with you, the client, or if you're doing this on your own, you're going to go through the instructions on the I-360 and figure out what do I need to do for this form. And then if at the same time you're filing for a green card and a work permit and a advanced parole, which we usually do for an entire green card based on VAWA, you will have to go through the instructions on each of those to figure out what evidence is necessary. So that process alone is kind of a steep learning curve, but it's absolutely doable. If you can't afford an attorney or you don't want to work with an attorney, these forms are available for you online. They're available in English and Spanish and many other languages. So it's available to you. And I know many people who've been able to do this process on their own. Ujú, y entonces la primera fase, la preparación, aquí y en probablemente muchas otras, firmas, y tal vez si tú que nos estás viendo estás pensando en hacerlo por tu cuenta, toma bastantes meses, hay una curva de aprendizaje, porque es la parte en la que trabajamos contigo, llenamos tus formas, colectamos la evidencia, y si tú que nos estás viendo no puedes pagar un abogado o no quieres trabajar con abogado, todas estas formas están disponibles para ti en el sitio de UCIS, en inglés, en español y en muchos otros idiomas. Entonces, definitivamente puedes hacer esto por tu cuenta y tienes que conocer cuál es toda la evidencia que tienes que juntar, y esto es conocida como la fase de preparación. Yes. Now, the way you can find these forms is I would Google USCIS I-360 Espanol if you want it in Spanish or whatever language you prefer to read it in. You'll need to submit it in English, but it's so much easier to read the instructions in your language. Así es, entonces si la abogada estuviera haciéndolo por su cuenta, lo que haría sería ir a Google y poner UCIS, forma I-360 en español, y ahí puedes leer todas las instrucciones. Esa forma se tiene que meter en inglés, pero es mucho más fácil leer las instrucciones cuando están en español. Okay. The next part of the preparation phase is we interview our clients to figure out kind of what's gone on in your personal life so we can write what's called a declaration. A declaration is really just a fancy word for describing what's happened to you to show that you qualify for VAWA. It's going to include your background, who you're married to, if you're divorced, who you're divorced from. It's going to include if you have a US citizen child, when they were born, basically establishing that you are in fact their parent. And then the extreme cruelty or battery, very descriptively written out to describe to USCIS what's happened to you in your personal life that qualifies you for VAWA. And then you sign this under penalty of perjury, which again is like a fancy word for saying if you lie, you're going to get into trouble for it. Exacto, entonces la segunda parte de la preparación es lo que nosotros llamamos una declaración, pero es básicamente una palabra elegante para hablar un poquito sobre ti, qué está pasando en tu vida. Hablamos de de tu vida quizá en tu niñez, de dónde vienes, si estás casado con un residente o ciudadano, quién es esa persona, si estás divorciado, si tienes hijos ciudadanos mayores de edad, cuándo nacieron, y básicamente establecer la relación, dar un panorama y luego hablar un poquito de las situaciones difíciles que has vivido, la crueldad extrema, explicándole a UCIS por qué calificas para VAWA y de dónde viene toda esta situación. Yes.
We also include things, and it's really important that you do as well if you're doing this on your own. You're going to want to include birth certificates, marriage certificates. If you've been divorced, your divorce decree. And if any of these are in a foreign language, you have to include a certified translation. It has to be from someone who signs and basically, again, promises that I can speak both languages. Like, I would not be able to sign a translation from Spanish to English because I can't speak Spanish. So you would need someone who is certified to be able to sign off that this translation for, like, let's say a Mexican birth certificate, you have to include the English copy because everything that's in another language has to be submitted to USCIS with a certified translation. Así es, y las cosas que incluirías con esto, si tú nos estás viendo y lo vas a hacer por tu cuenta, es todas estas evidencias como certificados de nacimiento, si estás casado, certificado de matrimonio, si te divorciaste, el decreto de divorcio, y todos estos documentos tienen que estar traducidos al inglés, de español a inglés, de francés a inglés, y tienen que estar firmados por una persona que certifique que puede hablar los dos idiomas. La abogada, por ejemplo, dice que no podría hacerlo si fuera en español, pero una persona que pueda hablar los dos idiomas tiene que certificar que estos documentos han sido traducidos, porque todo lo que tú mandes a USCIS, a inmigración, tiene que llevar su traducción al inglés y tiene que estar certificada. You'll also want to include things that show you are a person of good moral character. So, one of the things that Uncle Sam loves to see is that you've been filing your taxes. USCIS thinks that if you're filing your taxes, that this is a point in your favor of being a person of good moral character. Now, if you haven't been filing your taxes, this is something where you'll want to talk to a professional about, whether a tax person or an attorney, to figure out if you need to file taxes, because there's an income level where if you are below that, you don't actually have to file taxes. But if you're above that, what we don't want to do is submit your application without this proof that you're a good moral that you have good moral character when it ought to exist. Así es, entonces lo segundo, la segunda evidencia es pruebas de buen carácter moral. Algo que al tío Sam le encanta ver es que las personas tienen un buen carácter moral. Una de las mayores pruebas o cosas que incluimos aquí son los impuestos. Si tú eres una persona que ha estado pagando sus impuestos, esto es positivo para tu caso. Si tú no lo has estado haciendo, aquí es donde es importante hablar con un profesional, ya sea alguien de impuestos o tu abogado de inmigración, porque ellos van a poder decirte si de hecho necesitas pagar esos impuestos. Hay veces en que si tú haces menos de cierto dinero, no necesitas pagar esos impuestos, entonces no necesitas incluir eso, pero si estás haciendo cierta cantidad de dinero, es importante que presentes esos impuestos o que tu abogado te diga si necesitas empezar a hacerlo y demostrar buen carácter moral. Yes, and I usually send the last 3 years of taxes. Now, if you don't have those 3 years of taxes right now, let's say you've only been filing them for the past 2 years, I would say don't worry about it when it's time for us to, it's time for us, it's going to be pending for a while. Like, the second phase that we're about to get into, the waiting period, is actually quite long. So you will probably have a chance to be able to send in additional years of taxes. So if you only have two, or maybe you only have one, if you were my client, I would look at this and make a decision about whether we want to wait or not. But the rule of thumb would be the waiting period is long enough. We'll get another tax season in, and we'll send in more proof that you are paying your taxes. Así es, y bueno, aquí en Nueva Frontera se elige enviar 3 años de taxes anteriores, pero si tú que nos estás viendo apenas iniciaste hace 1 año o hace 2 años, no te preocupes, normalmente lo que hacemos es enviar esos taxes, porque vamos a pasar a la parte de espera que es medio larga, y es aquí donde un profesional como nosotros, es decir, si fueras nuestro cliente, nosotros te diríamos algo como: no te preocupes, vamos a enviar esto y eventualmente haremos una presentación de pruebas adicional donde demostremos que tienes buen carácter moral y sigues pagando tus impuestos. Entonces, aquí es donde necesitamos el apoyo de un profesional. And I want to, like, interrupt this program to remind you that this is not legal advice. I am not your attorney. You need to talk to an attorney. Do not construe this as legal advice.
Así es, y hacemos un pequeño paréntesis para recordarles que esto no es consejo legal. Tú que nos estás viendo necesitas y mereces el consejo de un profesional porque tu caso es único como tú. Okay, thank you. After you get all of this together, after we get all this together for you, and there's evidence if it's your based on your marriage to a spouse, obviously if you were married to a child, then that would be a problem. If it's based on you being the parent of a U.S. citizen, child over the age of 20, or it's based on your spouse, we need to show the relationship. And so we would show, evidence that you're actually married to this person or evidence that you're actually the parent of this person. So those are important things. And we get all of it together and we put it in this beautiful packet that just looks like something you want to approve if you're USCIS. And we send it off and we send it with USPS tracking so we can watch when it gets there. And then we watch to wait for USCIS to cash your filing fee check because you have to send that along with a couple of passport style photos as well. And then we wait about 15 to 21 days and we get a receipt back in the mail. Así es, entonces la última pieza del rompecabezas es muchísimas pruebas de que todo lo que estás diciendo es real, de que tú estás casado o casada con esa persona, de que tú eres el padre o madre de ese hijo ciudadano, tú mandas todo, fotos, lo ponemos en un hermoso paquete con tu cheque para UCIS y si eres UCIS es un paquete que seguramente vas a querer aprobar como todos nuestros casos. Lo empaquetamos y lo mandamos con un número de guía donde podemos ver cuándo es entregado a inmigración, a UCIS, y entre 15 y 21 días después recibimos un recibo de recepción, de que UCIS ya tiene tu paquete. Yes. After we get the receipt notice, we begin the waiting period. And the waiting period right now is about 36 months. So it's a long waiting period. But if we apply for a green card with your VAWA, about 7 to 10 months, sometimes 6 months, sometimes 10 months, sometimes 12 months, it's a range. We get your work permit and your social security number. So the waiting period is long, but you get these two really important documents very early on in the waiting process. Así es, entonces después empieza el periodo de espera, es un poquito largo, estamos viendo un tiempo de espera de alrededor de 36 meses, que no es tanto, pero puede sonar como tanto. Y si solicitamos tu residencia con tu paquete de VAWA, más o menos pueden ser 6, 8, 10 meses después, es un rango, no siempre es igual, puedes recibir tu permiso de trabajo y tu número social. Entonces, es una recompensa temprana para este proceso de espera de 36 meses, el que unos meses antes recibas estos documentos. Yes. And you'll also get a document that's called a prima facie determination around the same time, assuming everything in your case is going correctly. We get these almost every day for our clients. And let me tell you what a prima facie determination means. It's a Latin word, prima facie, that means on its face. And basically, it's USCIS saying that I've looked at what you submitted. I don't have time right now to adjudicate and decide the whole thing. But when I look at what you have submitted, it looks like you've checked every box. And so on its face, I would approve it if I had to just give it a glance. And so it's a really good sign when you get those in the mail that everything is moving in the right direction. It doesn't actually mean that your case is ultimately going to be approved, but it is a sign that, hey, everything is as it's supposed to be at this stage. Así es, y más o menos en el mismo tiempo vas a recibir una notificación prima facie, que básicamente quiere decir en latín en tu cara. Recibimos muchos de estos todos los días, nos encantan porque, ¿qué es lo que significan? Significa que UCIS revisó tu paquete rápidamente y dijo, ok, parece que tienes todas las cosas positivas, parece que tu caso califica. No quiere decir que tu caso, que van a tomar una decisión ahí mismo o que tu caso va a ser aprobado, pero es una buena señal porque dice que si tuvieran que aprobarlo por solo lo que vieron, sería algo positivo. Entonces nos encanta recibir para todos nuestros clientes estas aprobaciones y las recibes más o menos en ese mismo tiempo.
Also around the same time, again, the like 6 to 10 month time period, if you applied for it, and we almost always do, we tell you if we're not going to, we apply for what's called an I-131 advanced parole, which gives you one opportunity to travel outside the country with permission before you leave, permission to come back in. So the government's telling you, I'm giving you permission to leave and I'm going to let you back in. It's not a promise, but it's like, it's kind of like having a green card where they're never guaranteed that you're going to be able to get back in the country. Every single time they have to readmit you. It's unlike a US passport where you're pretty much guaranteed to get back in the country. An advanced parole document is like, we're telling you that we're planning on letting you back in. So don't commit any crimes while you're out. Go have a good time. You get one shot. It's not like a thing you can travel on over and over. You get one while your green card is pending. Así es, y más o menos por el mismo tiempo, si es posible, nosotros tratamos de hacerlo para todos nuestros clientes, te diremos si no, recibes tu I-131, tu Advance Parole, tu permiso para viajar, y básicamente es un permiso preautorizado del gobierno para dar un viaje, para salir y reentrar de manera legal. Justo como una green card, no te están prometiendo que lo van a hacer, pero ellos tienen la intención. Nunca hay una garantía de que vas a ser readmitido a menos que tengas un pasaporte americano. Entonces, básicamente te dan este permiso para viajar. Ve, diviértete, no cometas ningún crimen, no hagas nada malo y tienes una oportunidad, no es un permiso de viaje para hacerlo múltiples veces, es una vez, de salir del país y reingresar de manera legal. Yes. So the rest of the period in this like 36-month period after we mail it to when you get ideally an approval is just chilling. We're going to renew your work permit whenever it's time to renew it. USCIS should automatically send you an updated prima facie determination that's good for another year. And if you wanted to or needed to, we could apply for another I-131 in case you needed to travel again while your green card application through VAWA was pending. Así es, y bueno, el resto de los 36 meses que te quedan de esperar es básicamente un tiempo para estar tranquilo. Bueno, año a año vamos a renovar tu permiso de trabajo. UCIS te va a enviar una prima facie por un año para que sepas que todo está bien. Y si lo llegaras a necesitar, también podemos renovar tu permiso de trabajo, tu permiso para viajar si fuera alguna emergencia y necesitas salir del país. Entonces, básicamente es solamente esperar a que, ojalá, se apruebe tu residencia basada en VAWA. Yeah, so once you get the approval, you're either going to get approved or denied. It's going to be one way or the other. You might get a request for evidence. You're going to get something, but let's plan on an approval because I want to tell you all the way through to the green card. Let's say you get your approval, your green card interview will then be scheduled. And so the important thing here is that you can get an approval, and if you're going to get approved, it will get approved without an interview. No one's ever going to sit you down and ask you any questions about what we put in your declaration. No one's going to sit you down before they approve it. They're going to decide based on that packet. That's why, whatever you mail in needs to be really good. There's no time to add additional facts. There's no time to talk about, oh yeah, he's also been sending me these text messages. There's no time for you to get to explain if there's an inconsistency in your story. You have to have this locked tight, because if you are found not credible, like your story doesn't make sense because maybe you're not a very good writer. I know it took me like 15 years to be a good writer as an attorney. This can be something that's so problematic for you and will haunt you for the rest of your applications, because once USCIS thinks that perhaps you're not really on the up and up, maybe you're not telling the whole story, that can be something that's on your record, and it's going to be hard to disprove later on. So what you send in needs to be excellent. Así es, entonces, obviamente, al final de este proceso va a haber una decisión, serás aprobado o negado, no hay de otra, a lo mejor te piden más evidencia, pero va a haber una decisión. Obviamente aquí queremos que sea la positiva, donde obtengas tu green card, y después haya una entrevista, pero esta es la parte importante.
USCIS va a aprobar o negar tu caso basado en tu paquete. No hay más tiempo, no hay una entrevista para explicar las cosas que no hayan estado bien explicadas, no hay más tiempo para evidencia. Ellos te van a juzgar basado en tu paquete. Por eso quieres que sea un paquete excelente. Por eso quieres que tu declaración sea perfecta y a lo mejor no eres un gran escritor. A la abogada le tomó 15 años para hacer un excelente em, abogada que escribe estas declaraciones. Es súper, súper importante que ese paquete sea increíble, porque si USCIS llega a determinar que tu historia no es creíble, que te faltan piezas, que tal vez no hace sentido, esta aplicación negada puede perseguirte por el resto de tus aplicaciones, porque una vez que USCIS te cataloga como que tal vez no dices la verdad, como que tal vez no das toda la historia, esto puede ser muy, muy problemático para ti. Por eso quieres enviar un excelente paquete que vaya por esa aprobación. And this is why I'm so proud of our 100% success rate. You know, like it is a lot of we specialize in this. Like this is not something that we just do on the side. This is something I'm so passionate about that is life changing, and it's important that in doing life changing work you specialize. And so that's why, like, I cannot emphasize enough that if you can do it yourself, I think you should. You know what I mean? Like, if I could do my taxes myself, I would certainly want to, but I know my limits and I know that I want it done right, because if I don't do my taxes right, I could go to jail. And so these are really, this is a big concern. So I hire a professional for it. Así es, entonces, si tú quieres hacerlo por ti mismo, por ti misma, claro, puedes hacerlo, pero si sientes que no estás caminando por el camino correcto, por favor, llama a un profesional. Y es por eso que estamos tan, tan orgullosos aquí en Nueva Frontera de nuestro alto porcentaje de aprobaciones, hasta ahora el 100%, porque ponemos mucho esfuerzo detrás de él. Queremos que tengas un caso exitoso y hacemos todo lo que podemos por tu caso, y es súper importante y reconocer cuando tal vez no voy a poder hacer esto. La abogada dice, si yo pudiera hacer mis impuestos, lo haría, pero conozco mis límites. Sé que necesito contratar a un profesional para ayudarme con esto, porque es algo muy serio. Si yo no hago bien mis impuestos, puedo terminar en la cárcel. Entonces, tu caso de inmigración, tu vida aquí, lo que has construido es demasiado importante como para jugar con eso, sobre todo en una aplicación de VAWA. Entonces, si necesitas un profesional, por favor, tienes que saber que estamos aquí para ayudarte y nos encanta hacer VAWA. Somos muy, muy apasionadas de este proceso porque es increíble para ti y para las familias que han encontrado alivio en este proceso. And once we get your approval notice, like we're planning on positive stuff here, right? Once we get your approval notice, then we enter the last phase. And the last phase is we have to get you your medical exam done. You have to get basically a physical and make sure that all of your vaccines are all current and things like that. We go to your interview. You have a great interview. I'm planning on it being one of those that I love going to, in the sense of the wait in the lobby is longer than the actual interview. Like, you wait in the lobby for 2 hours and your interview's 20 minutes. And we walk out with that piece of paper that says, congratulations, your case has been submitted for approval. That's what we want. And then a couple of weeks later, we get your green card in the mail. That's, of course, assuming all of these things get approved, but that's what the process is for VAWA. Notice that you never leave the country. Your spouse or your kids not at the interview with you, and you're not questioned about your VAWA case all along the way, and you have your papers while you wait. All good things for folks. Así es, y entonces en la parte final, cuando han dicho que tu caso ha sido aprobado, vas a esta entrevista donde, ojo, no te preguntan sobre tu caso de VAWA, no hay preguntas sobre esto. Es una entrevista de rutina y es una entrevista que le encanta a la abogada, donde el tiempo de espera para entrar es mucho más largo que la entrevista, es decir, esperan 1 hora y la entrevista dura 20 minutos, y cuando salen tienen este increíble documento que dicen: felicidades, tu caso está a punto de procesarse para aprobado, y un par de semanas después en el correo llega tu residencia. Entonces, como ves, a lo largo de este proceso de VAWA no tienes que salir del país, no, tu pareja no se ve involucrada, no entrevistan a tus hijos, no hay nada
que necesite de su aprobación o de su participación. Y además, en muchos de los casos, recibes tus documentos mientras espera. Entonces, todas estas cosas increíbles es una de las razones por las que amamos VAWA. Thank you so much for joining us today. I hope this has been helpful because the VAWA process can feel really confusing because not a lot of people are out talking about it. There's not a lot of information. I had a gentleman yesterday who, and I hear this all the time, ask me like, is this a new law? And I explained, no, like, but Joe Biden, back when he had hair, President Biden had hair at one point. He's who helped pass this law to begin with back in the 90s. Like he was a senator then and he helped get this, into law. And so the VAWA has been around since the 90s, since Joe Biden had hair, and it's not new, but it is still so powerful. And now you are empowered to know more about your rights because my friend, they are yours. Whether you have status or whether you don't, you have rights. And as an attorney, it's my responsibility to let you know what those are. Así es, y pues espero que esto haya sido de mucha, mucha ayuda. Justo ayer un señor le comentaba a la abogada, pero ¿qué es esto de VAWA? Es una nueva ley y la cosa es que esta ley lleva alrededor de 30 años en proceso. Joe Biden, el que ahora es presidente, en ese tiempo era senador y tenía cabello. Él ayudó a poner esta ley como un senador, que el día de hoy podemos ayudar a muchas personas a arreglar su estatus. Lo que pasa es que no hay suficiente información sobre ella y eso que es muy, muy increíble. Entonces, queremos que todo el mundo sepa sobre VAWA. Queremos ayudarte con tu caso de VAWA si es que tienes uno. Por favor, permítenos resolver tus dudas y ayudarte en este proceso. Y muchas gracias por estar con nosotros hoy. Everyone have a wonderful day. Thank you for tuning in. It's going to be a great week. I'm telling you, I'm just going to go ahead and say it now. It's going to be a great week. Así es, todos los que nos están viendo, por favor sepan, va a ser una semana increíble. Ya lo vemos venir.